السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الأعزاء جريد فايز، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. خلينا مع بعض النهاردة نبدأ مع بعض ونكمل concept 2 energy flow in ecosystems. أنا عارفة اتأخرت عليكم بس حقكم عليا، وما تنسوش كمان مراجعة شهر أكتوبر هنزلها لكم علشان نجيب الفول مارك في امتحان شهر أكتوبر إن شاء الله. خلينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. فاكرين المرة اللي فاتت في part number 1 لما قلنا in plants are known as producers، وقلنا إن plants are producers because they can make their own food، بيقدروا يعملوا الفود بتاعهم by photosynthesis process. طيب قلنا how can the energy flow from one organism into another when a primary consumer feeding on the plant. For example عندي هنا grasshopper which is an insect، ده بيعمل ايه؟ feeding on plant, feeding on the grass. So the energy flows from grass to the grasshopper. وقلنا ان any organism feeding on plant بنسميه primary consumer. Primary consumer starts with P و producer starts with P. هسيب لكم برضو الفيديو بتاع part 1 علشان خاطر تراجعوا الاكسبريشنز دي، مهمة جدا. طيب ده كلام جميل. وبعدين قال لي بعدين يجي بلو بيرد شكله جميل زي ده يعمل ايه؟ feeding on grasshopper. طيب فده كده secondary consumer. بعدين يجي السنيك eating blue bird so tertiary consumer. يجي owl which is a predator، تمام، ياكل السنيك. جميل، ممكن يكون عندي أكتر من consumer، دي حاجة عادية جدا. طب after the owl dies، فاكرين لما قلنا ايه اللي هيحصل؟ Decomposers will feed on dead bodies، okay, and then their wastes contain nutrients which increase the soil fertility, so that decomposers make recycling for the environment. طب يبقى احنا بدأنا بالبروديوسر اللي هو البلانتس، هنا بالديكومبوزرز، وعندنا في النص different consumers. So we can say that the energy اهي flows or passes from the producer to the primary consumer, from primary consumer to the secondary consumer، من ال secondary consumer راحت لل tertiary consumer، وهكذا للأول، and then finally to the decomposers like bacteria, fungi, millipedes and so on. طيب الانرجي فلو ده بنسميه ايه؟ او السيكونس اللي قدامي ده بنسميه ايه؟ بنسميه food chain. So as we can see here, food chain starts with plants اللي هي producers and ends with decomposers. And through the food chain, energy flows or passes from one organism into another. So we can define food chain as model that shows how energy passes from one organism to another in the ecosystem. يبقى food chain, it's a model أو figure, okay? Model that shows how energy passes من فين لفين from one organism to another in the ecosystem. As we can see here, the energy passes from the plant into the mouse, from the mouse into the snake, from the snake into the eagle or the hawk, and so on. طب ايه الكيورد اللي عندي food chain model؟ تمام، و energy passes. حاجة مهمة جدا 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 لازم نعرفها وبتيجي كتير قوي 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 في الأسئلة، هي إن ال producers دايما بلاقيها in the beginning of food chain، فبنسميها first link. يبقى any food chain starts with plants اللي هي producers زي الجراس. طيب وبعدين الفود chain ends with بتنتهي بمين؟ decomposers، something like bacteria, fungi, millipedes، تمام؟ worms دي بنسميها الفاينل link. يبقى الفيرست link في الفود chain producers، والفاينل link في الفود chain هي decomposers. So what about the middle link consumers أو second link؟ second link هو consumers، لأن قلنا قبل كده we have many types of consumers: primary,
secondary, tertiary، ممكن يكون more than 3 consumers. مهمة جدا جدا جدا، أرجوكوا إيه don't forget. طيب نيجي نبص هنا كده ونشوف هل دي food chain ولا لأ. تعالوا نشوف. أنا عندي هنا الفود chain بتاعتي starts with plant زي ما قلنا. طيب which animal أو which organism will feed on this plant؟ والله أنا عندي هنا squirrel ده أو السنجاب ده. حلو. وبعدين أنا لقيت حد تاني هنا ممكن ياكل البلانت عادي this bird. طب وإيه تاني؟ وهنا caterpillar can feed on the plant also butterfly. الله 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 الله. لا ده أنا كده عندي حوالي 4 primary consumers. في 4 organisms here can eat plants. طب وبعدين لو جينا بصينا هنا على السكويرل هلاقي إن الفوكس can eat the squirrel also can eat the bird. So هنا الفوكس can feed on 2 organisms. طيب وبعدين وبعدين قال لي هنا البيرد ده can eat the caterpillar. السنيك can eat البيرد ده كلام جميل. طيب وقلنا الفوكس can eat this bird also. طب مين اللي يقدر ياكل الكاتربيلر؟ الفروج. ومين اللي يقدر ياكل البutterfly؟ الفروج برضو. طب السنيك يقدر ياكل مين؟ يقدر ياكل الفروج ويقدر ياكل البيرد. الموضوع كبر قوي صح؟ الإيجل ممكن ياكل الفروج، ممكن ياكل السنيك، ممكن ياكل البيرد. كده أنا ما بقاش عندي only one line كده أو simple food chain أقدر أقول إن ده هياكل ده وخلاص الموضوع بينتهي على كده. طيب الشكل ده بقى it looks like a network. يبقى دي مش food chain، دي more than one food chain. ده أكتر من food chain موجودين مع بعض في صورة واحدة. So it looks like a network. عشان كده بسميها food web. بسميها إيه؟ food web. لو جينا بصينا هنا on the left side we can see that food chain only one line. هلاقي الماوس feeding on corn، snake feeding on mouse، owl feeding on snake، وانتهى الموضوع على كده. لكن لما اجي ابص في الفود ويب هلاقي ان الغزالة can eat grass، zebra also can eat grass. طيب الفولتشر او الايجل او الهوك can eat zebra can eat الغزالة عادي جدا. اللاين can eat all of them. فهنا لما يكون عندي more than one organism فدي بنسميها food web. ده شكل الفود chain only one line. So we can see here the energy passes from one organism into another. While food web we have different energy passes. Okay, it looks like a network. So we can define food web as model that shows several interconnected food chains among living organisms. Several معناها many. في الفود ويب أنا أقدر أشوف أكتر من food chain. Many food chains connected with each other. Okay? So the key word here in food web is model and food chains. Several food chains. So again, food web means model that shows several interconnected food chains among living organisms. طب لو جينا بصينا هنا على two pictures, which one of them is food chain and which one is food web? The first one, food chain. Picture 1 contains only one line of energy flow and called food chain. يبقى أول picture فوق أنا سميتها food chain. ليه؟ لأن هي contains only one line. طب picture 2, we have many lines. We have many interconnected food chains. Looks like a network. So it's called food web. يبقى picture 1 contains many lines of energy flow and called a food web. يبقى the difference between food chain and food web, food chain only one line, while food web many lines. So food chains show interactions between few organisms. We have few number of organisms in food chains. While in case of food web, we have interactions between many different organisms. Many food chains interact
or connect with each other. نيجي هنا. In our nature, we know that some animals feeding on meat. Some animals can eat others, like tiger, like cheetah, lion, crocodile, and so on. So the animal that eats another one, اللي هو بنسميه killer, ده بنسميه predator. الانيمال اللي هو can kill another animal or eat another animal بنسميه predator. So lion here is predator. Predator. While zebra is the animal that can be eaten. Animals that can be eaten. So it's called prey. Prey. So you have to know the difference between predator and prey. بتيجي كتير في scientific term. So predator, any consumer that hunts and eats another animal. يبقى أول ما نلاقي كلمة hunts و eats يبقى دي على طول مين؟ predator. Any consumer that hunts and eats another animal. برافو. طيب what about prey؟ أدي predators أهو ما شاء الله. طيب what about prey like sheep, goat, zebra, giraffe, and so on. Any animal that is hunted and eaten by another animal. يبقى هنا مش هيبقى hunt بس هتبقى is hunted by another animal. يبقى أول ما ألاقي كلمة by another animal أعرف إن دي مين؟ prey. Animal that can be eaten, can be hunted by another animal. طيب لو جينا بصينا هنا على الصورتين دول أقولك which environment is healthy and there is no problem in it. هتقولي the right side. We can see here plants have a green color, there are water. It's a very good environment with environmental factors. It's a healthy environment. What about the left side? Yes, exactly. We can say there is a drought happens here. Plants, unfortunately, they aren't in a healthy way أو healthy case. مش في حالة صحية خالص. بالعكس هم ماتوا. الground بتاعتنا برضو مش أحسن حاجة. There is no water. Something like drought. طيب إزاي أو how can we restore the environment again؟ يعني الصورة اللي فاتت دي هنا اللي فيها drought. How can we rebuild أو how can we restore this environment into the first case, into the healthy environment again؟ إزاي أعمل ده؟ وأنا أقدر أعمل ده؟ طبعا نقدر. إزاي؟ قال لي rebuilding habitats that are damaged. إن أنا أعيد بناء الهابيتاتس أو الانفايرومنتس اللي already اتدمرت دي بنسميها restoration ecology. بنسميها إيه؟ restoration ecology. So again, what does it mean restoration ecology? Rebuilding habitats that are damaged. Rebuilding habitats that are damaged. تيجي في scientific term. So restoration ecology help us to rebuild or restore these damaged habitat into this one again. Okay, and also it helps animals to increase their number. Restoration ecology, of course, has positively effects on the environment and has positively affects human health. Humans and engineers must share scientists in restoration ecology. يعني humans والengineers لازم إن هم يشاركوا scientists ويساعدوهم to restore the environment again. So restoration projects must include restoring of shelters. إن أنا أرجع أوفر تاني shelters أو الهومز بتاعت الانيمالز. أرجع أعمل restoring للfood بحيث إن الانيمالز دي find food to feed on it. Restore the water resources again. And also we have to use seed dispersal, which means the transport and disperse of plant seeds to grow in these environments. Seed dispersal, it means to transport seeds or distribute plant seeds to grow in environments, to grow plants again in these environments. طيب, what about scientists who work in restoration ecology? So they are known as plants ecologists. Plants ecologists.
Scientists who study groups of plants and get to do her researches out in the natural areas where plants and animals exist. يبقى plants ecologists هم مين؟ هم ال scientists who study groups of plants and get to do their researches out in the natural areas. دايما يخرجوا بره للenvironment أو natural areas to do their researches. Okay, where plants and animals exist. يبقى أنا يهمني قوي scientists who study group of plants بنسميهم plants ecologists عشان ال scientific term. دلوقتي أقدر أقول لكم thank you for watching and listening. شكرا إن انتوا كملتوا الفيديو الآخر. أشوفكم إن شاء الله في فيديو مراجعة أكتوبر. مع السلامة.